ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈ ಫಿಲ್ಫರೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆದಿರೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬತ್ತಳಿಕೆನ ಅಂತ. पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं. आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी. मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं. Honorable Speaker, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition and climate action, and relying on virtuous cycle starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Since 2014, our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes, a vast and wide section which is populated across various middle income brackets, to make use of the opportunities they so desire. This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amrit Kal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. Its fundamental tenets, which included transparency of financial statement and fiscal position, reflect the government's intent, strengths, and challenges. This continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of health infrastructure
speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. The National Bank आपको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर मिलेगा बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए. The National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, Sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. This budget continues to provide impetus for growth. It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kaal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes and the scheduled tribes. And number 2, big private public investment. Number 2, big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities. PM Gati Shakti, inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate action, and 4, financing of investments. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help
raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform, designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. Contracts for implementation of multimodal logistic parks at 4 locations through PPP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistic services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Parvatmala, as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters, besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, central ministries, state governments, and their infra agencies will have their skills upgraded. This will ramp up capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects. Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts.
Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management. A fund with blended capital raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft DPRs for 5 river links, namely Daman Ganga Pinjal, Partapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once a consensus is reached among the beneficiary states, the Centre will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, eShram, NCS and ASEAN portals will be interlinked. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases, providing G2C, B2C and B2B services. These services will relate to credit facilitation, skilling and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic.
The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023, and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. With the additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related sectors. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGT-MSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and accelerating MSME performance, RAMP, program will outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability and employability. The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Stack e-portal, will be launched. This aims to empower citizens to skill, reskill or upskill through online training. It will also provide API-based trusted skill credentials, payment and discovery layers to find relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate Drone Shakti through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required courses for skilling will be started. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 to 12. High-quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and digital teachers. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. The university will be built on a networked hub and spoke model, with the hub building cutting-edge ICT
expertise. The best public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center, and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. Recognizing the importance of Nari Shakti as the harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. We shall also work with the financial sector, regulators, to expand access to capital along with reduction in cost of intermediaries. A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast, will be implemented through the Northeastern Council. It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. Our vision to improve the quality of life of citizens in the most backward districts of the country through aspirational districts program has been translated into reality in a very short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition,
financial inclusion and basic infrastructure. They have surpassed even some of the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 22-23, the program will focus on such blocks in those districts. Border villages with sparse population, limited connectivity and infrastructure often get left out from the development gains. Such villages on the northern border will be covered under a new Vibrant Villages program. The activities will include construction of village infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, direct-to-home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Additional funding for these activities will be provided. Existing schemes will be converged. We will define their outcomes and monitor them on a constant basis. In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful especially for farmers and senior citizens in rural areas, enabling interoperability and financial inclusion. Honorable Speaker, sir, in recent years, digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. There will also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user-friendly. So I move to the next priority. In recent years, over 25,000 compliances were reduced and nearly 1,500 union laws were repealed. This is the result of our government's strong commitment for minimum government and maximum governance. 1,486 union laws were repealed. Our trust in the public and ease of doing business is what is highlighted here, sir. For the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business 2.0 and ease of living will be launched. In our endeavor to improve productive efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust-based governance. The new phase will be guided by an active involvement of the states, digitization of manual processes and interventions, integration of the central and state level systems through IT bridges, a single point access for all citizen-centric services, and standardization and removal of overlapping compliances. Crowdsourcing of suggestions and ground-level assessment of the impact with active involvement of citizens and businesses will be encouraged. A single window portal
Parivesh for all green clearances was launched in 2018. It has been instrumental in reducing the time required for approvals significantly. The scope of this portal will be expanded to provide information to the applicants based on location of units. Information about specific approvals will be provided. It will enable application for all 4 approvals through a single form and tracking of the process through Centralized Processing Center Green, CPC Green. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. By the time of India at 100, nearly half our population is likely to be living in urban areas. To prepare for this, orderly urban development is of critical importance. This will help realize the country's economic potential, including livelihood opportunities for the demographic dividend. For this, on the one hand, we need to nurture the megacities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier 3 cities to take on the mantle in the future. This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and our youth. For this to happen, urban planning cannot continue with a business as usual approach. We plan to steer a paradigm change. A high-level committee of reputed urban planners, urban economists, and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation, and governance. For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. The central government's financial support for mass transit projects and Amrit scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating the TOD and TPS by the states. For developing India-specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records.
The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System (NGDRS) with the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC will be carried out to enhance the efficiency of the resolution process and facilitate cross-border insolvency resolution. Accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amritkal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% of running bills mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI, insurance regulator, has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions.
Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups, and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. As Honorable Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, and I quote, "What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive consumption," unquote. The low-carbon development strategy, as enunciated in the Panchamrit that he announced is an important reflection of our government's strong commitment towards sustainable development. The strategy opens up huge employment opportunities and will take the country on a sustainable development path. This budget proposes several near-term and long-term actions accordingly. Solar power. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production linked incentive,
for manufacturing of high-efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. Honorable Speaker, sir, the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plans for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, framework, and innovation facilities. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural fields. Saving energy is an important aspect of the energy management. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This will be done in large commercial buildings through the energy service company business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. The policies and required legislative changes to promote agroforestry and private forestry will be brought in. In addition, financial support will be provided to farmers belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up agroforestry. Honorable Speaker, I now move to the 4th priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and pump prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP.
effective capital expenditure. With this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. Gift IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT city to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics free from domestic regulations except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the GIFT city for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the GIFT city. Infrastructure status. Data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI fund of funds have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma, and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment.
Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. In deference to the requests received during my meeting with the chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. For 22-23, I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honorable members. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states, This allocation will be used for PM Gati Shakti related and other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state share, digitization of the economy, including digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honorable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honorable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26.
while setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to part B of my speech. Direct tax. Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I won't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honorable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for co-operatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honorable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity
is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for startups. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B(ab) by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient.
Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional high court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional high court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc. are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honorable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in such operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc. is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000
rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honorable House. I would like to bring to the notice of this House, that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID, This has been possible due to the rapid economic recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the customs national portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector.
Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honorable Speaker, sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last two budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing. As a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concession rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year. To disincentivize import of undervalued imitation jewelry, the customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked
in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear and other goods. Honorable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of ₹2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitaraman ji. ಒಂದು ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಹಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ RBI ನಿಂದಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ 30% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿರೋದು, ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಒಂದಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಇನ್ನು 39.54 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಹಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡುವ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ, ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು, ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ RBI ನಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ 30%ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಈ ಸೋಂಕು ಮತ್ತೆ ಪಿಡುಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ NBFCಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ವು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಲನೆಯ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೇನಿತ್ತು ಈ ಕಂಪ್ಲೈಯನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ,
ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು. 22,000 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 22,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಎಳೆಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಯಾರು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟದೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಡ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀರಿನ ಪೈಪಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹರಿದು ಬಂತು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದೇನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ರೇಡ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. PM ಗತಿಶಕ್ತಿ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ, ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, 16 ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯನ್ನ, ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಫೀಸಿಂದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಓಡಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ನಾನು ಸುರೇಶ್ ನರಸಿಂಹರವರಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, 3 ವರ್ಷ ರಿಬೇಟ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತೆ NFT. ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಭೂತ ತರ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು 20-25 ವರ್ಷದವ್ರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ RBIನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್, ಇದು ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್ ಬಡ್ಜೆಟ್, ಎನಿ ವಿ ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿದಾನೆ ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್, note all the jargons and that's where the investment will get into, right? It's an ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ವು, ಏನೇನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕ್ರಿಪ್ಟೋನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೈಯರ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಲೋವರ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್, Middle East ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸೀಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಮೂವ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೋಲ್ಡ್ರಮ್ಸ್, ಕುಸಿದೋಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ನೆಸೆಸರಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್. It's a great stuff. As far as digital currency is concerned, that's completely a different game. Yeah. The only way they are looking at that is currency management cost ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಟು ಅದರ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್, ಅದರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್
Crypto tax ಮಾಡೋದು, it's a great movement, which means crypto will become legal in this country. In the near right? future, And as soon as something becomes legal, I'm sure entrepreneurs will take huge value out of it and build some amazing companies here. That's a good thing. ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆನ ಬಜೆಟ್ ವ್ಯೂ ನಿಮ್ದು? ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶಾದಾಯಕ ಒಂದು ಮಂಡನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬಹಳ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದನೇ ಮಾತಂತ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೃತಿಗೆ ತರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 75 ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡೋದು ದುರಾಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಈಲ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ಗೆ, ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ರೈತರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ರೈತರು 84% ರೈತರು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಆಮೇಲೆ IT ಬೇಸಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ R&D ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊರೆ ಆಗಿದೆ, ದರ ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್, ಎರಡೂ ಬೇರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ. One of the best examples of copywriting ನಾನು ನೋಡಿದೆ. I use the right words. ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಬೇರೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. They have eliminated all those complexity. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರೋದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ರೂರಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಬನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ನೀವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 2047 ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ more than 50% ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಂಡಿಯಾ at 100. ನಾವು 100 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ 50% ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಂದ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಟ್ಟಿರೋ 60% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ 100 ಜನದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದೇ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಫರ್ ಹೆಕ್ಟರ್. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕಿಸಾನ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು, ಡಿಜಿಟಲ್ಲು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳನೇ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಡಿನ 1,208 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ನ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ರಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ SCZ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಅದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ತಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ, ಆಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ 35% ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 40-45 ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕವರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕಾನಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮೂವ್. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Even post office banking, sir. Even that's ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ GST ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ಗೆ ಈ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ನ 15% ಇಂದ 7%. ಇಷ್ಟು ಕೃಷಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೃಷಿಗೆ ಖುಷಿ. good one, sir. ಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ? ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ಗೂ ಕಟ್ಟು GSTನೂ ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು GSTನೇ 25% ಮಾಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. GST ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಇದು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಆದಾಯನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 years ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಲಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಓಕೆ, ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ಆದಾಯ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಾನು ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸಸ್ನು ಸೇವೆಗಳು ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಗೂಡ್ಸ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು 30% ಇಂದ 25% ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್. ದೇ ವರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪೇ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆನೋವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ, ಐ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್, ಐ ಡೂ ಇಟ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 1.6%. ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಅಬೌಟ್ 3%. ಅಬೌಟ್ 3.6 ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ರೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್, ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಾ ಅಂತ ನಾವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಸರ್ಕಾರ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಕರ್ಣಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 2014 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನ 2 lakh ಇಂದ 2.5 ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಬಟ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇರಿ ಸರ್, 24 ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇವೇಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೇಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತುಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೊಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್. ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲಿಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಹಿನೇ ಇದೆ ಸಿಹಿಗಿಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಕ್ ಬಂದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತೀರಾ ಅಂತ? ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋತ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು 2.9% ಆಫ್ GDP ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 34%. ಅಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತೀರಿ?
ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೂಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕಾನಮಿ. Isn't it? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಾಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಂದ ಈಗ ₹1 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.5% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಿಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಲಾರ್ PV ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಾಸೆನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಾಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2070 ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಈ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೈಲಿ ಪಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ತರಬೇಕು. ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಜೀರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕಾನಮಿ ಒಳಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಎಕಾನಮಿನ 2070 ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25% R&D ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಅದು MSMEಗಳಿಗೆ. ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್. ಮೇಜರ್ ಬೂಸ್ಟ್ because components of any defense equipment for that matter comes from the MSME sector. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹೌ ಫಾರ್ ವುಡ್ ಯು ಗೋ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ MSME ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಈವನ್ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವೇನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ದ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆದಾಗ you may give subsidy, you may give priority. Important ಏನಾಗಿದೆ, priority sector. ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10% priority ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ MSME ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಜೆಟ್. ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಆ priority ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ 10% ಶುಡ್ ಮೇಕ್ 20%. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. MSME ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 2-3 ಕಾರಣ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವು ನೋಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ 1 ಮಂತ್, ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ 1 ವೀಕಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದೇನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ MSME ಏನು ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೇನೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಲಾರ್ಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಪೋಸ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್ 5 to 6% ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೂಸ್ಟ್. ರೈಟ್. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸುರೇಶ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ಬನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ಅರ್ಬನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತೇ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಅದರಿಂದ ಓದಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಅನುಭವ ತಜ್ಞತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to 10 years ನಾವು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿದೆ, ಈ ದಾರಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹನೆ ಇರಲಿ, ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ, ಬರೀ 1000. ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋಕಿದೆ. ಬಾನು ಕನ್ನಡಕನೂ ತಗೊಳ್ಳೋಕಿದೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಬೋನಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ.
ಜಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಆನ್ ಮೀಶೋ. ಇದರ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೋ ಲೋಡ್. ನಿನಗೆ ಗರಿ ಗರಿ ಅಂತ ಪಾನಿಪುರಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಾನಿಪುರಿ ಮನೆಯಲ್ಲ, ಆಚಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 24 ಪೂರಿನ ಕರಿಗರೆ, ಗರಿ ಗರಿ ಅಂತ ಪೂರಿ, ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ, ಪಾನಿಗೆ ಮಿಂಟ್ ಚಟ್ನಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಸೇರಿಸೋ ಮಸಾಲೆನೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ. ಆಚಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಮೃತೋನಿ ಪಾಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋದು ಅಮೃತೋನಿ ಪಾಪ್ಲಸ್. ನೆನಪಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಮೃತೋನಿ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಮೃತೋನಿ ಪಾಪ್ಲಸ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ. ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಫುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಬರೀ 950 ಸರ್. ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಮಗ, ನಂಗೆ ಶೂನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ರೀ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಿದೆ. ಅಪ್ಪ, ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಆನ್ ಮೀಶೋ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೋ ಲೋಡ್. Let's have an fun with an gun. ನನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. खबरदार अगर हिलने की कोशिश की तो. ನೀವು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಿಂದ. Quality and tasty dairy products for every Indian. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ, ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ. ನಾನ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್, ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಗೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಗೆ ಬಾಂಬಾಟ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ. ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ. Exclusive world digital premiere on Food Select. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ. ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಫುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಒಂಥರ ಕಟ್ಟ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು, ಬಸ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಅಮೃತನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ತೋದು ಇಳಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲು ನೋವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೃತನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೈಫೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಮೃತೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಲ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಬಜೆಟಿನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್. ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಚ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಒತ್ತನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಎರಡೂ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದ ಹೋಲ್ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ 12ರಿಂದ 200 ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಗೆ ಬಂತು, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಟಾವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಥಿಂಗ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ NEP is being translated into budget, right? Our NEP vision ಏನಿದೆ ಅದು ಬಡ್ಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, and there are lot of intelligence moves there, okay? And for example, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರಲಿ, there is lot of big moves, lot of good moves. Hope the education sector will take it up and then ಈ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ.
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಓದ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರೇನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತಿದ್ರು. ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ತರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತೀರಿ? ಸೊ 2-3 ಉಪಯೋಗ. ಒಂದು, ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಬರೀ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅವರು ಇವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಎರಡನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ಮೂರನೇದು, ಈಗ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು, ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾನೀಗ US ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ opportunity for the future anta, right? So they have studied that, right? When you get a foreign university, you are also getting the knowledge they have in the upcoming areas. That's what they are getting. So it's a pretty interesting. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಚಿವರು ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಸ್ಮಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಬಹುಶಃ 75 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್. ಇವತ್ತು ನದಿ ಜೋಡಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಶತಮಾನದ ಹೋರಾಟ. ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆನೇ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ DPR ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವತ್ತು 5,30,000 ಕೋಟಿಗೆ DPR ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಗೋದಾವರಿ, ಕಾವೇರಿ, ಪೆನ್ನಾರ್ ನದಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದರ ಮೂಲಕ 25 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ವು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪ್ತಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳು. ಸರ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಟಚ್ ಏನಿದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಭಾವ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಭಾವ? 2 ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಹೊಸ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ನ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಲ್ಕಮ್ಮು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಔಟ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಓದ್ಕೊಂಡು ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ವೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಬೇಸ್ಡು ಹೈಲಿ ನ್ಯೂ ಸಿಲಬಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ
ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು ಹೇಗೆ ಫೀಸನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗೂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗೋಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋಂಗ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು IIT-ನಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥವ್ರಾಗಲಿ, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಈ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತರೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತಹ ವರ್ಗಗಳಿಂದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ? ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್. ಹೌದು, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸೋದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒನ್ ವೇ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅದು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಆಗಲಿ ಒನ್ ವೇ ಟೀಚಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಂತ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒನ್ ವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಲಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದ್ರು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೀತಿ ಡಿಜಿಟೈಸ್ಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಒಂದು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಊಪಿಂಗ್ 137% ಹೈಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘೋಷಣೆಗಳು ಅಂತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೂವ್. ಮೇ ಬಿ ಈ PHC THC ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟೇನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ GST ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಸರ್? BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎನಿವೇ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್. ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್, ಆರೋಗ್ಯ ಕವಚ, ಅದೇನೇನೋ ಇದಾವೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು. ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂತ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ದು, ಆ ಕಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮು ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕಟ್ಟು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 18% ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಸರ್. Why should government be worried about help you saving you money? Government should help you make money. Important. Sir, government, okay sir, you help me make money. Okay, education. And then you take that money. So you don't only help me make money, you take that money also. Sir, I want to. Then you want me to pay at the hospital also. Sir, na crypto ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, I want to be part of your fund ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೀವು ₹100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹30 ತಗೋತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ₹100 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋನಲ್ಲಿ ₹30 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ₹30 ತಗೋತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಂತ ದುಡಿತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಅದರಲ್ಲೂ 30% ತಗೋತೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟು ಅಂತೀರಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ. At least insurance is the fund, alwa sir? Sir, as a government, I would rather think how I can help ensure that your channel makes more money from OTT and hope that they will pay you better salary. Rather than trying to
come and take out. ಮತ್ತೆ education ನ Down. commercialize ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. My savings are coming down. Yeah, that is the point, sir. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್, this is what I'm talking about. ನನಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಖರ್ಚು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇನ್ನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. No doubt macro level is also good. At micro level also Essential, sir. ಇದು ಅವಶ್ಯಕ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಅದು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ಫ್ರಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಟಚ್ ಏನಿದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಸರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮಂತ ದುಡಿಯೋ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ for last several years I felt a budget which is not left leaning, which is lot more of right leaning. This is the first time I felt that. Because the capital expenditure has increased. No, not only that. Is that why you are saying it? No, capital expenditure ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. Sir, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ against the government, okay, the BJP government was they are lot more left leaning than even the left anta was one of the complaint that in fact Nirmala Sitaraman, when she was in Bangalore a few months back, that was the biggest question that all the CEOs and all the VCs asked her, right? Sir, CEOs and VCs are supposed to ask that. ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಸರ್, ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಪ್ಪ. ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸರ್, ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಐ ಮೀನ್ the way capitalism works andre ultimately everyone will benefit. That's how it will work, right? Rather than government trying to do, I will ensure that I will do right things for the business people benefit and hope that they will do the right thing. Suresh sir, everyone will benefit, but who benefits, how much ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು. ಸರ್, ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. Is there equality in this? Is there equity in this? Sir, the question is ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. Sir, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ one second sir, this let's go back to the Antyodaya. As long as Antyodaya is happening, right, as long as Antyodaya is happening, as long as everyone in the system are getting benefited, at least for some time don't worry about who else is making more money. ಅಲ್ಲ, ಈಗ you may call it capitalism. ಗಡ್ಕರಿ ಅವ್ರದೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿದೆ ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ನೀವೇನು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬಂದ್ರಿ, ಈಗ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. he is taxing Karnataka, he will take this money and put roads in Manipur, Mizoram. Good, no sir, ಇರೋರ ಹತ್ರ ತಗೋತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಸರ್. ವಿ ಆರ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ನಡಿಗ ನನಗೆ ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಿರಬಾರ್ದು ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿರೋರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ನೀವು 4% ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀ 4% ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. 4% ಜನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ. ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಜನರೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಚೂರು ಕ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಡೇಟಾ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. I don't think the data that they have today is supporting them. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಜಿಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ, ಭಾರತ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಸಿಗರೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಅವನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಕಾ ಅಂಗಡಿ ಅವನಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಬೇಕರಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಪಾಪ ಅನ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಸರ್? ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಾಪ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಪ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರ ಶುಡ್ ಅಲೌ ಮೋರ್ ದುಡ್ಡು ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಸರ್, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಹೈ ಇಡ್ತೀರಿ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ಲೀಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಟೀ, there is a tax based structure should be increased. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, it's not 4%, now it's a 10% people who are already in the tax slab. Tax net 10%. The government aim is to make 15%. 15% ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವೋ, ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಾಫಿ ಟೀ, ದೇ ಮೇಕ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ GST ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈಗೇನು 1.48 crores ಆಗಿದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ 2 lakh crores, ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ GST ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 10%, 37 ಕೋಟಿ 39 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 37 crores ಆಡ್ crores ಫ್ರಮ್ 34 crores, 10% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ವಿ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ 1.4 lakh crores ಫಾರ್ ದ January. Usually in the month of May, my estimate it goes to 1.7 crores. ಯಾಕಂದ್ರೆ all business transaction happens mostly in the month of February, March. There are various reasons. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. My estimate goes to 1.7 lakh crores. If continues and reaches to 2 lakh crores by next budget, then we can ask the government, ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಪ್ಪ. ಇಂಡಿರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಡಿತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 17% ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಬಿ 17%, ವಿ ಗೆಟ್ 13% of the budget allocation from income tax. GST is 15%. GST na 25% of the why you need income tax. Correct, which is what I asked. No, that's a state tax structure based ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ, then there's always a chance to reduce income tax. ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 2022 ನಲ್ಲಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಜನ ರಿಚರ್, ದಿ ಪೂರ್ ಗಾಟ್ ಪೂರರ್. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಮಿಡ್ಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಡಿವೈಡ್, ಇದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೂರರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕೆಲವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಸಮತೋಲನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ 2014-15 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ? ಈ ಕಡೆ GST ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಲ್ಲೋ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಸಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ದ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅವ್ನು ಸಬಲಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಹೌದು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಪೇ ದೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್. ಹೌದು, ಟೆಲ್ 80DD ಏನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇನೋ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್, ಅದು 80 ಸೆಕ್ಷನ್ 80 CL ಏನ್ ABCD ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಏನಾರ ಆಗ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಇದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲ, ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು, 2023 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಫಾರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ UPI ಸರ್, which is introduced here. This one, that's a brilliant stuff. I was so happy to look at that. This has the same effect that Aadhaar has today, right? UPI payments ಏನಿದೆ, ಅದೇ ತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ can change lot of things in healthcare. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಜನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಭಯಾನೇ. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಡೌನ್.
ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಒಂದು 2023 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್. ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ? ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ, ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಆನಿವರ್ಸರಿ ಡೇಟ್ ಸರಿನಾ? ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ 10ರಲ್ಲಿ 9, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ 10ರಲ್ಲಿ 2. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಶಾಮಿ ಟಿವಿಯ ಪ್ಯಾಚ್ ವಾಲ್ ನಿಮಗೆ IMDbಯ ಟಾಪ್ ರೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಶೋಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ 10ರಲ್ಲಿ 10. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. With vivid picture engine, slim bezel-less design and Dolby audio, Xiaomi TV illa andre smart TV ne alla. IMDb ratings on patch wall. Milky Mist butter ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲೂ Milky Mist ಇರುತ್ತೆ. Yogurt and milkshake, Milky Mist all time favorite. ಈ ಚೀಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ varieties ಗೆ Milky Mist is Milky Mist, quality and tasty dairy products for every Indian. ಹೃದ್ರೋಗ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್, ಗೈನಾಕ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಮೆದುಳು ಮುಂತಾದ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗಿದೆ ನವ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರ, ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಗೇನ್. Exclusive World Digital Premiere on Food Select. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬಡವ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ. ಬಡವ ರಾಸ್ಕೋ ನೋಡಿ ಫುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. Smart. Gift from Mia's range of minimal and new age jewelry. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ, ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ. ನಾನ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಗೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಗೆ ಬಾಂಬಾಟ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ. ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ. ಹೃದ್ರೋಗ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್, ಗೈನಾಕ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಮೆದುಳು ಮುಂತಾದ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗಿದೆ ನವ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರ, ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಗೇನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, 2023 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ವೆಲ್ಕಮ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ 1 minute. ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್, ಇದು ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪೂರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೂರ್ ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ENOದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಮೂವ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಇನ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಾಗಿ, ಸಾವೆ, ಹಾರಕ ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಥರ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತಿನದಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೋದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 45% ಇಕ್ರೀಸ್ ಅಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ MSP ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ. 6,500 ರೂಪಾಯಿ, 6,500 rupees ಪರ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸು, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗೆ MSPನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ದೇ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಟರ್. ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ MSP ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ, ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಮೇಲೆ 5%ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಡೈಮಂಡ್ಗೆ. ನೀವು ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನಂತ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಖಿಲ್ ಅವರ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಬಜೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಪಂಚರಾಜ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಇದರಿಂದ ಏನು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇನ್ನ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆತರ ಇರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನೇಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೀತಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರೋನಾ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಹೊಡೆತ ಏನಿದೆ, ಅದು ಬರೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ, JDS ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾಗೇನೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ತಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 9.2% ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ GDP 8 to 8.5% ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಂದಾಜಾಗಿ 7.5 to 8 ಕೋಟಿ ಜನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋರೆ ತುಂಬಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರೋರು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 1.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 1.25 ಕೋಟಿ, 135 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು 1.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ 1% ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಆರೋಗ್ಯದ ಒತ್ತಡ, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಫಿ ಡೇಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಗಳಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ, ಇವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲಂಟರಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾನ 2 ವರ್ಷದ ನಿಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡುವ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ರಿವೈಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆರಿಗೆಗೆ 30% ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. RBI ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅನೇಕ ಮೆಷರ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಆಶಾದಾಯಕವನ್ನ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿ
ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನ ಈ ಎರಡು ಆರೋಗ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆ ವಿಮೆ ಮೇಲೆ 18% GST. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀನಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ BPL. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನಾನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 18% GST ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಇದು ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ? ಖಂಡಿತ ಅವರೇ. ನಿಖಿಲ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕೂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ GST ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ, GST ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ GST ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಥವಾ ATCL ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆದಾಯ ಬೇಕು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಬೇಕು, ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೇನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅನೇಕ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕೋವಿಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ತರ್ತಾರ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಬರ್ದೇನೆ ಇರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದೇನೆ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೈನಾ ಇಂದ ಕೇವಲ $3 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೋನ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ $680 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಳಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ $3 ಬಿಲಿಯನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಹಾಕದೇನೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಜೆಟ್, ಪಾಪ್ಯುಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋದಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿ. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿರೋರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಮಾಡಿರೋರು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂತಿರೋದು ಒಂದೇ, ನಾನು ಇಡೀ ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ನಾನು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 8 to 8.5% ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದು ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇವಾಗ 5ರಿಂದ 6% ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ 12.5 13% ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2-3% ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಜೆಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರಿ ತೂಗುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ? ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ? ಓಕೆ, ಸ್ಮಿತಾ ಅವರೇ, ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೀರಾ. ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರು 100 ಜನಕ್ಕೆ 1ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮೇಲ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಕರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದರ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ತರಕಾರಿ ಮಾಡೋರು, ಹಣ್ಣು ಮಾರೋರು, ಈ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಓಲಾ ಮತ್ತೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸೋರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾನ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ $90 ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದ ಆಗದೇನೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದು, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಆಗಬಹುದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಂತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನ ಇಳಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಇದೀರಾ, ನೀವು ವಾಪಸ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಈ ರಿಸ್ಕಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೀಕ್ ಇಂದ ಒಂದು 20-30% ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಲೋಯನ್ಸಸ್ ಗಳು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ನೀವೇನೇ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಎದುರು ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಎನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ತರುವ ಮುಖಾಂತರ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಡೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತರುವ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ತರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಕಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈವನ್ ರಿಕವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಟೂರಿಸಂ ಇಸ್ ಹಿಟ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಹಿಟ್. ಈವನ್ ರಿಕವರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೊರೋನಾ ಇಂದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇನು ಚೇತರಿಕೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದೇನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ರಿಕವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಗಮನ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಾದ. ಇದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು ನಿಜ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, UP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಶುಗರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ತರ ಟೂರಿಸಂ ಕೂಡ ಬಿನ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಸರ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲಿ ಈಗ ನಾವು ಟೂರಿಸಂ ಅನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ರಿವೈವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ 80 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು ಅಂತ. ಸರ್, ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗಿರೋದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ವಾಟರ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು,
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟೂರಿಸಂ ಸೆಕ್ಟರು, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಿವೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಇತ್ತು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಟೂರಿಸಂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಈಗ ದುಬೈ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, UAE ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಲೇಷಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಟೂರಿಸಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಅದರಿಂದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತುಂಬಾ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ. ಈ ಟೂರಿಸಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೂ ರಿಕವರಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು. ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಹೌಸಸ್ಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಯಾವುದು? ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಡವರಿಗೆ ಹೌಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಈವನ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಜನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಈ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ GST ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 12 to 18%. ಏನ GST ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವರ್ಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, followed by hospitality sector. Hospitality is number one. It was the first hit, followed by this, and also automobile sector. ಇದು ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಇಂಬೋದು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಏನೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ GST ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳಕನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸತೀಶ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, MSME ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು GST ರೇಟ್ಸ್ 18 ರಿಂದ 12% ಇಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 14% ಆಫ್ ದ GDP ಟುಡೇ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 14% ಆಫ್ ದ GDP. ಇದನ್ನ ನಾವು 8 ರಿಂದ 10% ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಬಹುಶಃ ದಿಸ್ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸತೀಶ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಳಕೆ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ರಿವೈವಲ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ತರ ಸರ್. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ RBI ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಗಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್, ಅವ್ರು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ 10 to 15%. ನೀವು ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಪ್ತೀರಾ? ಸೊ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಹೌ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಅದು 60 ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ PLA ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. PLA ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ 14 ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಅದರ್ 30 ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ 60 lakhs ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಫೀಲ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್
2014 ಬಂದಾಗ 2 ಕೋಟಿ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚೇತರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಜನ ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ. ಆಡ್ ಆನ್ ಟು ಇಟ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ರಿವರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಬೂಸ್ಟ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಕ್ಕ ಜಮೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೇಜರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೂರಲ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ ಸರ್, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೀಪಲ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಲೇಜಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಲಾ ಊಬರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋರು ಅವ್ರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ including engineers. I'll tell you, including as a rural man, I'll tell, including engineers went back. ಎಷ್ಟೋ ಜನ, I think I saw a interview 3 days back. She was an engineer and ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, she started agriculture farming. ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ has been ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ adopting in agriculture farming. So it is increasing. ಅವ್ರು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ, ಶಿ ಡಿಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಇಟ್ಸ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ದೆನ್ ಹರ್ ಜಾಬ್. ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ರಿವರ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮೇಜರ್ ಬೂಸ್ಟ್. ನಾ ಏನ್ ರೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭಾರತ್ ಮಾಲ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ರಿವರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ತರ ಇವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್ ಸರ್, ನಾವು ಇರೋದೇ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೇಳಿರೋದು ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5,000 TMC ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 5,000 TMC ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮುದ್ರ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಪೆನ್ನಾರ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಂಗೆ ಆ ತರ ಸರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ರಿವರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಗದಾಗ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವಾಟರ್ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾನ್. ಹೋಲ್ ರಾಯಲಸೀಮಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇರಿಗೇಟೆಡ್. ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಕೋಲಾರ್, ಈ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ತುಮಕೂರು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್. ನಾವು ಅವಾಗ ಮೇಕೆ ದಾಟದ ಇಶ್ಯೂನೇ ಅಲ್ಲ. ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ ಅವಾಗ. ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ hospitality, tourism. ಹೌದು ಸರ್. Sir, ದೇಶದಲ್ಲಿ is consumption the problem. The answer GST collection says that there is no problem of the consumption in the country. Sectors are dependent on situations ಅಲ್ಲ sir, the data ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮನೇಲಿ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಹೋಟ್ಲಿಂದ. ಸರ್, ಈಗ ನಾನು the data ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಮಾತೇಳಿ, ನಾನು ಹಳೆ ಬೀಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಳೆ ಬೀಡನ್ನ ನಾನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ hit because of that. Sir, consumption is not. I'm just talking about, right? So there is one. Our assumption illi, we are saying that tourism sector has been hit hard anta. Yes sir. Last anta. Probably the data, my strong belief. Yes sir. Yes. If you actually go and look at the data is suggesting other way around, at least in last 2-3 months. Right? So when the industry is not suffering, I will rather focus on the areas where I need to put in lot more incentive, right? So which is overall development, infrastructure development, right? My macroeconomic development. That's what the government is focusing on. If the data was bad, I believe that if the data was suggesting that there is lot of problems in that industry, ಈಗ healthcare ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದರಲ್ಲಿ, if the data was suggesting other way around, they would have looked into this, right? My guess is they have not looked into the areas where there is enough activity happening there. That's tourism. If there was enough activity happening, why would 350 bars and restaurants only in and around Kormangala shut down? That's a state subject, right? You don't expect central government. No, but it is a part of hospitality and tourism. State subject, sir. ನೀವು ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಜನ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಸರ್? Tell me about it.
that percent of tax you get it from that sector, if you go to the GST portal or if you go to the any state budget, is very minimal. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಇದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ದೇನು ಅಲ್ಲ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೈಸಾ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್, ಇಲ್ಲ ಐ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸರ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಸರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಜೀವನಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ 350 ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕೋರಮಂಗಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಸರ್? ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಮೈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಅವ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಲಿ ಸರ್. ಈಗ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅವರು ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, 2000 crore ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸರ್ ಕುಡ್ಕೋತದ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಈ ಜನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹಾಕ್ದ, ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ದ, ಒಳ್ಳೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ದ, ಈ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವ್ನಿಗೇನು ಸರ್ ಹೋಮ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಟೂರಿಸಂ, ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನಾನು ಆದ್ರೆ ರಿವೈವಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಾದ್ರೆ no rooms were available in home stay, all were packed because of Omicron. Okay, I accept it, but still by large tax has been less compared to the they reduced for restaurant 5% ಹೇಳಿದ್ರು. That because of ಇದು COVID-19 ಅದರಿಂದ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು 2 ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ AC ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸರ್. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ನಾವು ದಿನ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ NBFC ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಅಂತ? ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸೇವಿಯರ್. ಈ NBFCಗಳು ಅವ್ರ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವರದಿಗಳು ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕುತಂತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ದಟ್ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರ್, ನನಗೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಏರಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮೂವ್. Sir, if you just look at the way the country is thinking today, I will focus on the large reforms, right? So, ನಾವೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ ಸರ್. ನನಗೆ 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ರೈಟ್? ಐ ಕುಡ್ ಸಿ QR ಕೋಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಸೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಐ ಲೈಕ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪೇ 5 rupees and then buy that ಅಂತ? That is possible today in India, right? In fact, India, though digital payments are far bigger than China, right? So, which is this one. So, what gives me confidence in the country is when there are far-reaching reforms. Ivattu, the reason why people are able to go to the small retailer in Tarkari and Dion Hogi, which is a major improvement alva avrige. Because of that, he has access to learn. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟೈಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಮಚ್ ಲೋವರ್ ರೇಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ವೇ ಅರೌಂಡ್. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಏನಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಿನ್ಟೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಳಿದ್ದು, fintech alli I think there is enough that has happened. All the good things that we are seeing around fintech is the effect of iga one of the good things this government did andre aadharna tegadu bisakliಲ್ಲ government Congress tu anta. They continued persisted with that. The whole Aadhaar team, ನಿಮ್ಮ digital stack anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, digital banking stack, payment stack, that was continued to be promoted. Correct. What we are seeing is the result of all those efforts, right? So when the government starts looking into the long term infrastructure, long term platforms, how can I simplify the way the whole things works in a country, and these things will start happening, sir. Okay. Fintech, I think that regulation was extremely important. I was very, very happy to hear about that, right? Illa andre they were just running away with that. They were becoming worse than even in buddy meter. Right? It was a very, very interesting thing, that budget speech alli that was being spoken about, and I was not expecting. But I don't think there is anything which is lacking there. Anything more can be done? No, I don't think there's. Space alli nothing. I think crypto kelta idvi, they have done crypto, yes. Right? Digital currency, even though I don't see a much impact out of that, right? At this point of time, RBI sunne namdond irli anta maartide bitre, it's a trade has gone way ahead. How they did RuPay, everyone when RuPay came, ideno agalla anta. Now Mastercard is behind US president.
control that rupee. Now the rupee is going to international. We are depending on visa. Now the government is telling let's go international. Now it's got far-reaching effect. And MasterCard is almost getting wiped out from India. ಓಕೆ, ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಕೊನೆ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತೀರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ನಾನ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಗೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಗೆ ಬಾಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ. ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾರ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವಾಸನ್ ಐ ಕೇರ್. ನನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಕುಂದಿದಾಗ ಬಹಳ ಹೆದರ್ದೆ. ನಾ ವಾಸನ್ ಐ ಕೇರ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಅವರ ಉಪಚಾರ, ಗಮನಿಸುವಿಕೆ ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದ ಭಯವನ್ನು ನೀಗಿಸಿತು. ನನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವಾಸನ್ ಐ ಕೇರ್. ವಾಸನ್ ಐ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಬಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಯೋಗರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರೇಟ್. ಈ ಚೀಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗೆ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ Milky Mist, quality and tasty dairy products for every Indian. Myself is N. Gopi. How may I help you? ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಹಾಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದಾರಂತೆ. Greetings to you, sir. Myself is N. Gopi. ಏನ್ರಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಖಂಡಿತ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ. Let's have and fun with and gun. खबरदार अगर हिलने की कोशिश की तो ನೀವು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಿಂದ. ಹೃದ್ರೋಗ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್, ಗೈನಾಕ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಮೆದುಳು ಮುಂತಾದ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗಿದೆ ನವ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರ, ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಗೇನ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಗಜಾನನ ಯಾರು? ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿಯ ಸ್ವರೂಪನೇ? ಪಾರ್ವತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತರವೇನು? ವಿಜಯೀ ಭವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು Milky Mist, quality and tasty dairy products for every Indian. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ. ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಯಗೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಗೆ ಬಾಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ. ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ, ಬರೀ 1000ದ್ದು. ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋಕಿದೆ. ಬಾನು ಕನ್ನಡಕನೂ ತಗೊಳ್ಳೋಕಿದೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಬೋನಸು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಆನ್ ಮೀಶೋ. ಇದರ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೋ ಲೋಡ್. ಹೃದ್ರೋಗ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್, ಗೈನಾಕ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಮೆದುಳು ಮುಂತಾದ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗಿದೆ ನವ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರ, ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಗೇನ್. ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾರ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವಾಸನ್ ಐ ಕೇರ್. ನನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಕುಂದಿದಾಗ ಬಹಳ ಹೆದರ್ದೆ. ನಾ ವಾಸನ್ ಐ ಕೇರ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಅವರ ಉಪಚಾರ, ಗಮನಿಸುವಿಕೆ ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದ ಭಯವನ್ನು ನೀಗಿಸಿತು. ನನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವಾಸನ್ ಐ ಕೇರ್. ವಾಸನ್ ಐ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಷಣದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್.
ಕೃಷಿಯ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಸಾನ್ ಡ್ರೋನ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದೇ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಪಂಚನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಕಾವೇರಿ, ಪೆನ್ನಾರ್, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ, ನರ್ಮದಾ ನದಿಗಳ ಸಮಾಗಮ. ನದಿ ಜೋಡಣೆಗಾಗಿ 40,605 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲು. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಬಳಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಿ ಜಾರಿಗೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ 30% ತೆರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 5G ತರಂಗಾಂತರ ಹರಾಜು ಪೂರ್ಣ. 5G ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಉತ್ತಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ತಲುಪಲಿದೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಸಲ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ಏರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ಮೊಬೈಲ್, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಈ ಲೋಯರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಲೋವರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸರ್. ಲೋವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಎಕಾನಮಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ? ಕಿನೀಸಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಿನೀಸಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಲೋ ಇನ್ಕಮ್, ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಲೋ ಎಕಾನಮಿ, ಲೋ ವೇಜಸ್, ಲೆಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ವಿಷಯಸ್ ಸರ್, ಕಿನೇಸಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್. ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಸಾಲಂ ಕೃತ್ವ ಘೃತಂಪಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಈ 1.49 lakh crore ಏನು ಜನವರಿದು ನಂಬರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಇದೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಈ ತರದ್ದನ್ನು ಮರ್ತೆ. ಓವರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 6 to 8 months 1 lakh crore ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು GST ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್? ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಕೃಷ್ಣರಾಜು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ 1,40,000 crores per annum. 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2ಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಎಲ್ಲಿಲ್ಲತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಜೆಟ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡಬಾರ್ದನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಸರ್ ನನ್ನ ಪರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಕೈ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಜಾರಿದೆ ನನಗೆ. ನೀವು ಹಂಚ್ಕೋತಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಬೇಜಾರ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ತರ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಶ್ರೀನೂ ಇಲ್ಲ, ಕವಚನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಲ್ಲಿ. ವಾಪಸ್ಸೇ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಸರ್, ಯು ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನೋ ತೆಗೆದ್ರಿ ನೀವು ಸರ್. ಇದು ಅಂಗನವಾಡಿದು ರೈಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವ್. ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ದಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮತೋಲನದ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕೊರಗಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಒಂದು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ, ಒಂದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 years ಇಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಜೆಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ದಿಸ್ ಒನ್ ರೈಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್
there was a complaint against the government few years back, they are making budget irrelevant ಅಂತ 2-3 years back. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ now it's becoming more of a strategic vision set ಮಾಡೋ ಥರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದೆ. That's how it is saying. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಅರೌಂಡ್ ವಿತ್ ದ GST. ವಾಟ್ ದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಹೋಗಲಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರಿ ಹೋಗಲಿ, ಸಪ್ಲೈ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ either from the GST perspective or some incentives perspective, ಅಥವಾ just reducing the bank interest is one of the very, very simple thing. That's how the economy is moving. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಅದೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದವರು? ಅದೇ ಬಿಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ನಮ್ದು 40 ರೂಪಾಯಿ 43 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರು, ಅದು ಬರ್ಲಿ ಅಂತಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆಗಳು. ಈಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ, 14% ಹೌದು. ಮತ್ತೆ CPI ಇದು ಕೂಡ 5.6 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಾದ ಏನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ GST ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದು. ಇನ್ನ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಂದು ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ದುಡ್ಡೇ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದೀವಿ, ಆ ವಿಷಯನೇ ಬೇಡ ನಮಗೆ. GST ನೀವು ತರದೇ ಇರೋದು ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ಕೊಡೋದೇ ನಿಜ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋಣ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋ ತರ ನಮ್ ಜನದ ಆಲೋಚನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರಪ್ಟಿಂಗ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು GST ನಮಗೆ ಬಂದು 8 ರಿಂದ 9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ GST ನಮ್ಮ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಮೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ಈ GST ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ 9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇದೆ, ವಾಪಸ್ 4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So I think this one main reason. Larger debate issue, ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ the south is being penalized for controlling population. ಇದರ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. No one is control. numbers ತನಕ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಓದಿದೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ at a certain level ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ 1.6% or something. 1:1.6 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ penalize ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. That's another debate. Let's not go into that. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕರಿತೀನಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್, we'll talk about it. Sir, life is online. ಸುರೇಶ್ ಸರ್, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಈಗ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂತ? ಓಕೆ, ಒಂದು the overall infrastructure in my financial platforms, systems, ಎಲ್ಲ is towards that, sir. Right? To improve the digital economy. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರು ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತ. I'm just talking about the value of the data, the value of the data available. Second one, in fact, the 5G movement, right, which we never spoke about. I think the whole 5G spectrum, 5G will happen in this country over next 1 or 2 years. Another will make the whole online system much more easier and much more affordable. These are the things, sir. And healthcare, we spoke about healthcare digital. I don't think there will be any part of our life which is not digital going further. That's a reality. ಅಲ್ಲ ಸರ್, if that is the case, ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಯಾಕೆ? ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪವರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಮಾಡೋದು? 108 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಾವೇ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ. ಸರ್, ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ,
it's still government has to show some restraint ಅನ್ಸುತ್ತೆ, right? That's one thing. Education open up ಮಾಡಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, right? If you have seen ಚೈನಾದಲ್ಲಿ there was a major crackdown on the edtech companies. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ there was a major crackdown on the edtech companies, and there were also some major crackdown on the B2B platforms. You know what happened to Alibaba, right? So China itself have done a major crackdown on, because they were leaders in that space. But they had the guts to go and crack down on it. Of course, they can do whatever they want. That's a different country, right? So in spite of that, what the reforms that we saw in education were pretty bold from that perspective, right? ಅಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆಕ್ ಯಾಕೆ ಬೂಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೀತು ಅದರಿಂದ it was a great opportunity. India encashed, absolutely. So ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ just because I am not able to produce quality teachers, I should not make students suffer. Adukkoskara digital education has done very well in India. That's the direction that they have made. NEP ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ನ್ಯೂನತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ಏನೋ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು NEP ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ US ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಆ ತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ, 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಹೌದು, ಇದೆ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ಗೇನೋ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಬಂತು, ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ 1 ಡಿಕೇಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದಿದ್ಮೇಲೆ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಪ್ ಅಂಡ್ ಸಿಪ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 60% ಜನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ? ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿನ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆ ಹೊರತು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಹಳ ಇದಾಗಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ IIT ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಟಾಕ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಸ್ ಟಾಕ್. ಆ ಥರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರೀ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪನಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನೀವು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, 6 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 6 ಮಂತ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜಾಬ್ ಜೊತೆನೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಜಾಬ್ ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪಾಲಿಸಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆವರಲ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್,
ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸಿಯ ಪಾಲನೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಪಾಲಿಸಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ 10% ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದವು, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೊಂದು ಖುಷಿ. ಇನ್ನ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕೊನೆ ಭಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹನೆ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್. ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಹೃದ್ರೋಗ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್, ಗೈನ್ಯಾಕ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಮೆದುಳು ಮುಂತಾದ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗಿದೆ ನವ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರ, ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಗೇನ್. Exclusive World Digital Premiere on Food Select. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬಡವ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ. ಬಡವ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡಿ ಫುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಸಲಹಿದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ. ಅಮೃತ್ನೋನಿ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್, ನೋವಿಗೆ ವಿರಾಮ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಗಜಾನನ ಯಾರು? ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿಯ ಸ್ವರೂಪನೇ? ಪಾರ್ವತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತರವೇನು? ವಿಜಯೀ ಭವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು Milky Mist, quality and tasty dairy products for every Indian. Shri Sai Jewels Palace, Shri Sai Jewels Palace. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯೋದನ್ನ ಅವರು ಬರೀ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಶುರುವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ EV ಎಫರ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಿದೆ. ನಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಆಟೋ LPG ಫ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ GST 18% ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು? ಸರ್, ಯಾವುದೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ಎಬೌವ್ 1000 rupees ಬಿಲೋಗು 5% 100% ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ವಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟು 100% ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟು 5% ಇನ್ಪುಟ್ 100% ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಔಟ್ಪುಟ್ 5% ಹೋದಾಗ 7% ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಅವನೇ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಆಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಏನೋ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ನೀನು ಇವಾಗ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡವನಿಗೆ 7% ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 70 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. 70 rupees ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ, ಬಟ್ ಇದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ನೀವೇನು LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಚಾರ್ಜ್ 12%. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇ ಚಾರ್ಜ್ 12% ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ 5% ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ APMC ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ 1.5% ನಮ್ಮಲ್ಲಿ APMC ತೆಗೆದು, ಆ APMC ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬರು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 1.5% ಸೇರಿಸಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು GST ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ವ್ಯಾಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇತ್ತು,
ಕೆನ್ವೆಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 1 ಲಕ್ಷ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, 2 ಲಕ್ಷ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಹಿಡನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. GST ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಓದ್ 18% ಇದೆ, 28% ಇದೆ. ವೆನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಾಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 28%, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 33% ಪ್ಲಸ್ ಮುಂಚೆ. ಇವಾಗ ನೀವು 28% ನಾವು ಅಯ್ಯೋ 28% ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 33%, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗೇ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಈ LTCG ಮತ್ತೆ STT, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತೀರಿ, ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತವ್ರು, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. LTCG ಮತ್ತೆ STT ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವರು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ that 10% LTCG will be put on the startups, so that they can save something and put back to the industry ಅಂತ. ಈಗ ಅದಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶುರು ಮಾಡೋರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿರೋರು ಫೇಸ್ 2 ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. So 90% of the startups in this country are failure. Within 2 years, 90% of the startups are going out of the business. Globally, that is 10%. Globally, that is a data. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನ್ ದುಡ್ಡಿಯಪ್ಪ STT ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ನನಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವೆನ್ ಐ ವಿನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೈ ಶೇರ್, ವೆನ್ ಐ ಲೂಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಗ್ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸರ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ there are several countries which will incentivize VCs. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ there was a proposal ಅಲ್ವಾ, 20% for every 4 rupee you put in, I will put in 1 rupee ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ in priority sectors. In fact, they used to put 33% ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ. Now that it has come down to 20%. So there is an opportunity for government to do a lot more work around this space ಅನ್ನೋದು ನಿಜ. But the bigger issue that if there is one area where I continue to be disappointed with the whole government, right, not just in the budget, even otherwise, is ESOPs alli alla, right? It's not just the investors, right? As an investor, I will win when there is a great team who will build something amazingly good. Our team build ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they need to attract talent, and the best way for startups to attract talent ಏನು ಅಂದರೆ ESOPs ಅಲ್ಲ. The kind of ESOP structure that we have in this country continues to be bad and it's restrictive. ಈಗ unless he's ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಮೋಟರೇ ವಾಪಸ್ ESOP ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವನ್ ದೋ ಹಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಅವ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ಗೆ ESOP ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ESOP ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, which was complicated even more earlier, but then they have rationalized it. But if you just look at the speed of improvement when it comes to ESOP or long-term capital tax, in fact today there is a message saying that VC issues na address madake they are setting up a panel. So I hope something will come out of that. But I think what's more relevant, even as a VC, even at the cost of, if there is an option between me taking 10% tax reduction and me having a better ESOP structure in this country, I will go with the ESOP structure. Because the only way any VC will make money is when there is a great talent working on an idea. And the talent should feel like they are a part of the ownership. Right. And unfortunately the regulation, adu tumba gap ide, and that is one, if there is one biggest ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ disappointment most of us have is not, I mean, we are not seeing enough happening in that direction at all. Okay, sir, I'll start with you. Another very very interesting thing, right? Another demand of VC industry which is addressed here ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಷರ್ಗೆ, ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಷರ್ಗೆ 2 years ಇಂದ 6 months ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Still we need to look at the details, but that's another very very positive move.
ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ 6 months ಲೆಸ್ 6 months ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, which is good, which is very very good, right? Which is as good as what we find. Again. Sir, I start with you. On a scale of 10, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಏನು? I think it's from the budget perspective, forget about nitty-gritties. I think I would give it 8 or 9 out of 10. Right? This is how the budget should be. It should set the vision. It should bring the confidence in the people. It should set the macro economy right. From that perspective, I rate this budget very very high. ಸರ್, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 10ಗೆ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 9 out of 10. ಸೊ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇರೋ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಡಿದು ಇರಿಗೇಷನ್ನು, FEOಸು, ಮಿಲೆಟ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು ಕೃಷಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲಿಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಲೈಟ್. ಒಂದು ಆಸ್ ಹಿ ಸೆಡ್ there's a lot of incentives for more production and employment, but middle classಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ 6.5 to 7.5. ವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಸರ್. ಸತೀಶ್ ಸರ್? ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 2 ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಉದ್ಯಮ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಶ್ರಮು ಮತ್ತು ಈ ಅಸೀಮ್ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತರಬೇಕಂತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ of for MSME. So in that way I'll go for the 8 points. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞನಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೂ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 48% ಜನ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹೌಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಪಾವರ್ಟಿ ಎಲಿವೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಾಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ SC/ST, ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸು, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಾಸೆಯನ್ನು, ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 5 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ಪದ ಅಥವಾ ಉತ್ತೇಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಯುವಕರಿಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒತ್ತು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಾಯಕವಾಗೋದಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ವರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ಮೇಲೆತ್ತೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶ್ರಮವನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕೊರಗು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ಮಿತಾಜಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ವಿಷಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ವಿಜಯೀಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ, ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ, ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಯಗೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಬಾಂಬಾಟ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ, ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ. ಹೃದ್ರೋಗ,
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್, ಗೈನಾಕ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಮೆದುಳು ಮುಂತಾದ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗಿದೆ ನವ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರ, ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್.